Assalamu alaikum wa rahmatullah, dear middle three students. Today we are going to start lesson 3, which is titled by physical quantities, scalars and vectors. First, we must know what is the physical quantity. It's any quantity that can be determined and has a measuring unit. So if I have any quantity, I can measure it and it has a measuring unit, so we can call it a physical quantity. Actually, most of the quantities we are using in our daily life, they are most of them are physical quantities. Examples كتير قوي: mass, length, time, force, speed, energy, temperature, distance, displacement. All of them are called a physical quantity. So uh, it can be determined and has a measuring unit. Now we have two types of physical quantities. First one is called scalars, and the second type called vector. Okay, so what is the difference between scalar and vector? Physical quantity has magnitude. Magnitude means measuring unit and value. يعني لها قيمة ولها measuring unit. So it's called magnitude without direction. Magnitude without need for the direction. Like if it is a vector quantity, its physical quantity has magnitude and direction. To describe these types of quantity, we must mention the magnitude and direction. Okay. الاكزامبلز mass density. الماس طبعا واضحه جدا ان انا بقول لحضرتك وزن حضرتك ايه. So the mass is مثلا 7 kilograms or 10 kilograms. It doesn't matter the direction. مش لازم اقول لك انا وزني 7 كيلو يمين او 7 كيلو شمال. لا. The length also, the distance also, the time and the speed. In the other side, on the other side, the vector force. And force act in the same direction of force. Now, if I have two forces in both direction, the value which is higher, okay, will take the object in its direction. يعني أنا لو عندي from the right 5 newtons from the left 10 newtons، أنا عندي هنا two forces with two different directions. بس كده الأوبجكت هيمشي إزاي؟ هيمشي 5 to the left طبعا. Okay. طيب الاكسلريشن والديسبيسمنت also والvelocity are vector quantities. لما يجي يسألك السؤال الشهير give reason mass and length are scalars quantity، هتقول له because they have magnitude only and have no direction. طب افرض ان انا سألت حضرتك قلت لك force and acceleration are vector quantities، هتقول لي because they have magnitude and direction. Okay. Now let's go to the second slide. Distance and displacement. To differentiate between the distance and displacement, let's start with this example. Here the car A, our car moved from A to B, A to B. This is what we called a distance because this is the actual path of the car. الكار مشيت هنا on the blue line، ده الحقيقي الفعلي اللي هي مشيته. So this is the distance. What about the displacement? It is the difference or the distance between the starting point and the end point in a specific direction and in one direction هنا كده. يبقى دي الديستانس اللي الكار مشيتها، لكن الديسبيسمنت ادي الستارتنج بوينت وادي الاند بوينت and the distance between them is the displacement. Let's clarify it again. ادي هنا البي دي ماشيه، الديستانس بتاعتها هي البلو، ده اللي مشيته فعلي. لكن when it's going to stop at B، دي الريد ده هو الديسبيسمنت. هو الديسبيسمنت straight line from the starting point to the end point. لكن البلو ده الاكشوال باث او الريل باث that this be covered. اوكي، اظن كده واضح الفرق بين الديستانس والديسبيسمنت. طيب تعالوا نعمل differentiation ما بين الديستانس والديسبيسمنت. هنا تيبل بسيطه جدا. الاكشوال length of the movement object covered from the starting point to the end point، الاكشوال length هو الديستانس. لكن لو قلنا distance covered in a certain direction، اتجاه معين from primary position أو from the starting point either toward the final position أو to the end point، هي دي displacement. طيب في الحالة دي distance بنسميها scalar. لا it doesn't matter the direction لأن هي ممكن تكون in different directions، لكن displacement must be in one direction. So we must mention the direction of the displacement. So it is a vector physical quantity. Note being
the displacement equal distance in one case بس ايه هي when the object move in straight line and in one direction يعني هو ماشي كده straight line for example straight line 50 meters in one direction in this direction from this point to this point 50 meters طب الديستانس هنا في الحالة دي تبقى كام 50 meter والديسبيسمنت أيضا 50 meters because it moves in a straight line and it in one direction تعالوا نشوف بس هنا a small video illustrate the difference between the distance and the displacement. Now, I hope that you understand the difference between distance and displacement in this case. I mean, in this video. Okay, now let's go to some distance and displacement guidelines to solve the problems. We are going to start with the first case. First case, it is A, B, C direction. Okay, the moving object starts from A, B, and then back to C. So the distance covered, the actual path or the real path, it's AB plus BC. So this is the distance, AB plus BC. And what about the displacement? Starting point A, end point C. So it's AC only in east direction because I'm starting at the starting point, which is A, and I am with the ending point, which is C. So it's AC east direction. Here is the object move from A to B and to C. So the distance covered AB plus BC. What about the displacement? The starting point E, the ending point C. So it's AC. What about the direction? It's southern east. Southern east. Okay. An example. The moved object moved from A to B to C to D and then back to A. So the real distance or the
path, movement path AB, BC, CD plus DA. So this is the distance. What about the displacement? The starting point is A, and also the ending point is A, so the displacement equal 0. What if I have the path of the moving object is circular motion? Okay, I have four cases here. Let's start with the first one. A, B, C, D. And then it is complete circle. It means it moves from A, B, C, D, and then back to A. على طول نقول الديسبيسمنت بزيرو because the starting point is, and the ending point is the same اللي هي A. So displacement zero. طيب the circumference هو actually the distance which covered circumference of this circle. Okay, which is 2 by R, will R the radius of this circle. 2 by R, ال by the constant value اللي هي 22/7 أو 3.14. طب what if the body moves 3/4 of circle؟ إيه اللي حصل لو 3/4 بس؟ بسيطة، هناخد distance 3/4 من circumference، يبقى 3/4 times 2 by R، يبقى هنا complete 2 by R، لكن هنا 3/4 بس 3/4 2 by R. طيب هنجيب ده بايثاغورس طبعا بطريقه بايثاغورس اللي هو الخط من from A to D، لان ده هو الديسبيسمنت بتاعي straight line مش circular motion، straight line. هيقول لي ان ده ال AD ده عباره عن ايه؟ السكوير روت of AM سكوير بلس DM سكوير. خلي بالك ان AM و DM الاثنين راديوس، الاثنين راديوس، كاني بقول ان ال AD equal R سكوير بلس R سكوير. اول ما يديني الراديوس احطه هنا ار سكوير بلس ار سكوير، اجيب السكوير روت بتاعه، يبقى هو ده الايه؟ الديسبيسمنت. تعالى الكيس نمبر 3. هاف سيركل، على طول هاف يبقى السيركمفرنس، هاف سيركمفرنس ده الديستنس، هاف تايمز 2 باي ار، خلاص انتهى. طيب تعالى نشوف هنا الديسبيسمنت starting point A، طب و end point C، يبقى AC in this direction means the diameter، وهنا مش 2 by R here. I'm sorry, لأن 2R بس 2R 2 for radius, so it is the diameter. Number 4, the last case, the object moved quarter of a circle، يبقى على طول quarter 2 by R the distance، ونفس الخط AB هنا نفس ال AD ده هو ال AB هنا square root of AM square plus BM square، يعني في نفس اللحظة R square plus R square. تعالوا نحقق الكلام ده بإكزامبل. First, when a body moves straight line from A to B and return it back to A, calculate the distance. The actual path هو A to B ادي 50 meters، B to E ادي B to A another 50 meters، يبقى actual path 50 plus 50 equal 100. لكن ال displacement I started at A and ended with A، يبقى no displacement، يبقى displacement equal to 0. Second case، تعال نشوف هنا opposite figure from A to point C passing by B، ادي A وادي C و pass by B، يبقى actual length AB plus BC، distance بتاعتي AB plus BC، 4 plus C 3 equals 7. طب displacement starting point A و ending point C the displacement is 5 meter as it in the figure. تعال نشوف another example. A car starting، وحضرتك ارسم معايا لو سمحت. Car start motion from point A and cover 30 meters northward، يبقى انا هبتدي من A واطلع 30 meters، ارسم 30 meters northward. طيب لبوينت B، الكلام ده حصل within 30 seconds. اوكي طيب then 60 meters eastward، يبقى كده مشيت eastward 60 meters and it reaches point C، الكلام ده حصل within 20 seconds. And then 30 meters downward or southward in 10 seconds. يبقى 30 و60 و30. Total distance وصلت لدي من A ل B ل C ل D. اوكي. Total distance هتبقى كام؟ 30 plus 60 plus 30 120. طب التوتال تايم ماشي، اول واحده في 30 seconds والتاني في 20 والتالت في 10، وبالتالي هنلاقيها 60 seconds. الديسبيسمنت بقى
خلي بالك ان انا طلعت هنا 30 60 30. هتبص تلاقي displacement from point A to point C 60 meter 60 meters. ولازم اقول في الديسبيسمنت الدايركشن 60 meters from A to B to D. أو A دي direction اقول، او اقول eastward eastward زي الرسم بتاع حضرتك بالظبط. طب تعالى الاكزامبل الثاني في السيركلر موشن. ببساطه for the following track calculate the distance and displacement. لو قلنا complete circle يبقى الديستنس بتاعتي هي circumference 2 by r by 22 over 7 والr half الديامتر اللي هو مديولي اللي هو 70. half الديامتر اللي هو 70. طيب سؤال، في الحالة دي distance displacement هتساوي كام؟ I'm starting here and end it also here لأن أنا مشيت complete circle يبقى displacement equals 0. لو أنا مشيت half circle المسألة بسيطة جدا. هجيب half times 2 by r. ال 2 موجودة، الباي 22 over 7 والار اللي هي الريديوس اللي نص الدايمتر اللي هي 70. واجيب في الحالة دي الديستنس. طب الديسبيسمنت starting point E end point دي سوري بي سي هنا هتبقى سي تبقى البوينت دي. طب لو خدنا من A ل C straight line هلاقيه هو ال 140 meters او الدايمتر بتاع السيركل. So the quarter of a circle هضرب quarters عشان يجيب الديستنس sin 2 by r. طب لو عايز اجيب الديسبيسمنت بايثاغورس واجيب ها سكوير روت ليه؟ هنفترض ان هنا في بوينت A M في السنتر اللي هي 70 سكوير اللي هي الراديوس، وبي ام سكوير اللي هي برضه 70 سكوير. كاني بقول سكوير روت اوف وتحت السكوير روت 70 سكوير بلس 70 سكوير. تعالى بقى هنا عايزين نفرق ما بين السبيد والفيلوسيتي و I think that we are going to delay it into the part 2 from this video later inshallah this week بإذن الله تعالى. I hope that you understand the difference between distance and displacement, and we are going to discuss the difference between speed and velocity next time. Thank you and goodbye.